Yes. Yeah, thanks. Let me the plan. So we are discussing about the performance testing life cycle. Okay, in the performance testing life cycle, so far we have been discussed about the POC, about the requirement gathering. Those two I have been discussed with you. So so once you have been gathered the requirements from the client, you need to get the approval for that. Okay, so yesterday we have seen what and all requirements we gather from the client. Just a second, somebody asking to join. Okay, so as part of requirement gathering, so we can gather the requirements like critical business transactions, how many number of users load on the application. Okay, so what is the expected response time, what type of testings we need to perform. Okay, and what is the hardware threshold statistics like CPU, memory, disk, network, and all. So these things are like peak hour. So these things and all, so we can gather from the client or from the business analyst. So once you gather those requirement, what you need to do, you need to send one email and you need to get the approval for that. So we are the human beings. Okay, సో ఈరోజు ఒకటి చెప్తాం, టుమారో ఐ కెన్ టాక్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ఈరోజు నేనున్నాను, నాకు అవసరం ఉంది, ఎస్ ఐ కెన్ టాక్ లైక్ అ పాజిటివ్ వే. టుమారో నాకు అవసరం ఉండదు, ఐ కెన్ టాక్ ఇన్ నెగిటివ్ వే. ఓకే, సో ఎందుకు ఈ సోదంతా చెప్తున్నానంటే, లెట్ అస్ అజ్యూమ్ యూ హ్యావ్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్ లైక్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ యాజ్ 1 second. Okay, whatever the transaction you are doing like launch, login, log out, any transaction you are doing or any action you are doing on the application. Okay, let us assume your client, he is given the expected response time as a 1 second. Okay, tomorrow he'll say that no, I have not given, I have given only 0.5 second. ఓకే, ప్రూఫ్ ఉండాలి కదా. సో యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ మనీ టు సంబడి ఎల్స్, ఎవరికో కొందరికి డబ్బులు ఇస్తున్నారు మీరు. సో దేర్ విల్ బి ఏ లైక్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ దట్ గై. ఓకే, ఏదో ఒక అగ్రిమెంట్ లాగా రాసుకుంటారు కదా, లైక్ ద సిమిలర్లీ. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సో వన్స్ యూ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఆర్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్, సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు కీప్ దోస్ డేటా ఆన్ ఈమెయిల్ అండ్ యూ నీడ్ టు సెండ్ దట్ టు ద ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్. మీ ప్రాజెక్ట్ టీంలో ఎవడెవడు ఉంటాడో అందరికీ మెయిల్ పంపిస్తాము. అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు రిక్వెస్ట్ టు లైక్ వాట్ వీ కాల్, వీ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ అప్రూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. ఓకే, మెయిల్ పంపిస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం మనం క్లయింట్ ఎవడైతే ఉంటాడో వానికి @ అని పెట్టి, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద అప్రూవల్ ఆన్ ద దీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని చెప్పి వీ నీడ్ టు మెన్షన్ దట్ ఇన్ ద ఈమెయిల్. సో దేర్ ఫోర్ హీ విల్ గివ్ ద వాట్ వీ కాల్, సో వాడు మనకి అప్రూవ్ చేస్తాడు అప్పుడు. ఓకే, దీస్ అండర్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫైనలైజ్డ్ బై మీ, యూ కెన్ గో అహెడ్. సో లైక్ దట్ హీల్ సెండ్ వన్ ఈమెయిల్ టు అస్. సో వాట్ ఇట్ మీన్, ఎందుకు అది పంపించాలి అంటే, వీఆర్ గెటింగ్ ద అప్రూవల్ ఫర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. నీకు ఏమేమైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చింటారో, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ 300, ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం 1 second. ఓకే, క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లైక్ లాంచ్, లాగిన్, లాగౌట్. సో ఇలాగా వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్ బీన్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్, సో దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద అప్రూవల్. ఓకే, సో అప్రూవల్ కోసమే మనం మెయిల్ పెడతాము. సో మెయిల్ పెట్టిన దాన్ని మనం అప్రూవల్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సేమ్ స్టాటిస్టిక్స్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, తెచ్చుకోవాలి, అది అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకు అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి అంటే, ఇందాక చెప్పినట్టు, సో సో దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ టు చేంజ్ ద వాయిస్. ఈరోజేమో వాడు ఒకటి చెప్తాడు, రేపొద్దున ఇలా కాదు ఇలా టెస్ట్ చేయి అంటాడు. ఓకే, నేను అది చెప్పలేదు, ఇంకోటి చెప్పాను అంటాడు. సో కాబట్టి అలా చేంజెస్ ఉండకూడదు, అలా డీవియేషన్స్ ఉండకూడదు. అంటే ఏం చేయాలి మనం, సో వీ నీడ్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఫర్ దట్. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ ద రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్ హియర్ ఇన్ ద సెకండ్ ఫేజ్, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో సో దేర్ విల్ బి ఏ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, దేర్ విల్ బి ఏ లీడ్, దేర్ విల్ బి ఏ ఆర్కిటెక్చర్, దేర్ విల్ బి ఏ వాట్ వీ కాల్ ద, who is called your client. So these people, these 4 people, they have to give the approval for the document. ఓకే, వాళ్ళందరూ అప్రూవ్ చేస్తారు, అప్రూవ్డ్ అని, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో అప్రూవ్ చేస్తారంటే ఎక్కడ చేస్తారు, అగైన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో జస్ట్ దే విల్ రిప్లై టు యువర్ ఈమెయిల్. మీరు ఈమెయిల్ పంపిస్తారు కదా, సో నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటికీ అప్రూవ్ చేయండి అని. సో ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ దట్ ఈమెయిల్ దానికే రిప్లై కొట్టి ఎస్ అప్రూవ్డ్, ఓకే ఎస్ అప్రూవ్డ్ అని చెప్పి ద పీపుల్, సో దే విల్ గివ్ ద లైక్ అప్రూవల్ మెయిల్ టు యూ. దాని అర్థం ఏంటి, ఓకే ద పీపుల్ దే ఆర్ అడ్మిటెడ్
దట్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైతే ఇచ్చారో మనం మెయిల్ పంపించామో అవన్నీ వాళ్ళు, సో దే హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో అలాగా మనం మెయిల్ పంపిస్తాము. సో దట్ మెయిల్ కెన్ బి అప్రూవ్డ్ బై ఆల్ ద పీపుల్. ఓకే, ఎవరెవరు అంటే, సో ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మేనేజర్, ఓకే, అండ్ యువర్ లీడ్, ఆర్కిటెక్చర్, okay, architect, not architecture, architect, and finally from the client. So these 4 people, they will approve that particular requirement gathering, like information and all. Okay, so once you got the approval from your client and all, so next what you need to do, next phase is test plan preparation. So వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో ఏ యాక్టివిటీ అయినా అవ్వచ్చు మీరు. సో మనం ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం, లేదా ఒక రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం, ఒక బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం, లేదా ఒక ఎనీథింగ్ ఇట్ మే బీ. సో దేర్ విల్ బీ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో దేర్ విల్ బీ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ దట్. సో ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి చేయాలి, ఎంతమంది మ్యాన్ పవర్ అవసరం, హౌ మచ్ బడ్జెట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ అవుట్ దేర్. ఒక ఇల్లు కడుతున్నాం మనము, ఎంత స్పేస్ కావాలా, ఓకే, సో ఎంత స్పేస్ కావాలా, ఎంత స్పేస్లో మనం ఇల్లు కట్టాలి, ఎంత లోపలికి మనం వాట్ వి కాల్ లైక్ పిల్లర్స్ వేయాలి, బేస్ ఎంత స్పేస్లో వేయాలి. సో దేర్ విల్ బీ ఏ ప్లాన్ ఫర్ దట్. లైక్ సిమిలర్లీ don't press anything, so just listen what I am saying, please. Okay, don't create the nuisance to others. Okay, yeah, so like that there will be a blueprint for that. So for us also, so there will be a plan. So test plan preparation. So when you need to prepare the test plan, okay, so once the requirement gathering phase is completed, so then we need to start to prepare the test plan. So this is totally documentation work up to here. POC is the documentation, requirement gathering is the documentation, okay, and test plan preparation is also a documentation. So test plan preparation is also a documentation. Your voice is not audible. Sorry. What about the others? I'm not audible to all? No, sir, I can hear your voice. It is okay from my side. It is Yes. audible. Yes. I think you can quickly disconnect and you can join back. I think there is a issue from your end. Okay, check from your end. Yeah. So test plan preparation is it's a document. So in real time, so that can be prepared by your lead or your manager. Okay, I'll show you what and all things will be there in how you can prepare the test plan and all. But in the real time, so so that test plan can be prepared by your lead or your manager. So how it look like, what and all things will be there in the test plan. Okay, so let us assume నీకే ఛాన్స్ వచ్చింది. So then how you need to prepare your test plan, I will show you that. So this is the test plan document. So this document I'll share with you. Okay, so దీన్ని షేర్ చేస్తాను మీకు. So this is the test plan document. So in general that will be there in the DOC format, documentation format. Okay, ఇక్కడ దీన్ని PDF లో ఇస్తాను నేను. Okay, so in general that will be there in the documentation. Okay, DOC format. See here, so this is the application name, so which I am working on. NexoTMS is the application name, and you can see here performance test approach. What document I am preparing here? Test plan document. Test plan document is nothing but test plan approach. Both are same only. Okay, you can mention like test plan or you can mention like test approach, not an issue. And here you can see there will be a table. So in the table you can see original date. So original date in the sense when I am preparing this particular document. Okay, ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, that document date I need to mention over here. And whatever the document you are preparing, there will be a version for that. Okay, ఏ డాక్యుమెంట్ అయినా మీరు ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఎనీవేర్. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి ఏ డాక్యుమెంటేషన్ వర్షన్. ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు మీరు, ఫస్ట్ యూ కెన్ గివ్ ద వర్షన్ లైక్ 1.0. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి ఏమైనా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, టెస్ట్ ప్లాన్, మళ్ళీ ఇంకో టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, యూ కెన్ గివ్ 1.1. అగైన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ వన్ మోర్ టెస్ట్ ప్లాన్ 1.2. So like that the versions will be there. So here you can see, so this is the 1.7, that is the, I think 7th document or something
just give the documentation version, that's all. So next you can see here last revision date. So what is this revision date means? So so once you have been prepared this test plan, so you need to get it approved by your lead and your manager. So ఈ డాక్యుమెంట్ మనం ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు షేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ సో విత్ ద హై లెవెల్ పీపుల్ లైక్ యువర్ మేనేజర్, యువర్ లీడ్, వీ నీడ్ టు షేర్ విత్ దెమ్ అండ్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ అప్రూవ్డ్ బై దెమ్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మనం సో ఎప్పుడు రివైజ్ చేశారు ఇది, సో ఎప్పుడు రివ్యూ చేశారు, దట్ డేట్ కెన్ బి మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్. అండ్ ద రిలీజ్, సో వెన్ దట్ పర్టికులర్ what we call the build or your application is released. ఓకే, సో నేను టెస్ట్ చేసే అప్లికేషన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది, సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ అయింది. సో దేర్ ఫోర్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ లైక్ సెప్టెంబర్ రిలీజ్. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఓవర్ హియర్. And you can see project title, so I have mentioned like Nexo TMS here, and financial year 21. Okay, so 2021 financial year సంబంధించిన అప్లికేషన్ అది. So therefore I have been mentioned like Nexo TMS and that one. So for each and every bill there will be a version number. మనం వాట్సాప్ వాడుతూ ఉంటాం. సో గో అండ్ చెక్ యువర్ వాట్సాప్ వర్షన్, యూ గో అండ్ చెక్ దిస్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ వర్షన్, అండ్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దిస్ గూగుల్ మీట్ ఆర్ గూగుల్ క్రోమ్ వర్షన్. సో go to settings, and here in the settings somewhere else about will be there. Okay, so something about Chrome, you can click on about Chrome, so you can see version number. See, version 101.0.49 something. So like that for each and every application, for each మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ దేర్ విల్ బీ ఏ వర్షన్ నంబర్. సో దట్ వర్షన్ నంబర్ వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ఓవర్ హియర్. సో ఎందుకు అంటే, సో ఫర్ వాట్ వర్షన్, ఫర్ విచ్ వర్షన్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, మీరు ఏ వర్షన్కి టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, ఏ బిల్డ్కి టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, దట్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ లైక్ వర్షన్ 3.1. ఓకే, మన అప్లికేషన్కి వర్షన్ నెంబర్ 3.1 అప్పుడు అది. సో దేర్ ఫోర్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ హియర్. So application name also, one more thing we have here. So Nexo TMS I have been mentioned here. And performance engineer, so whoever the document is preparing, ఎవడైతే డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడో Nexo TMS here టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, సో వాడి నేమ్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్, ఐ కెన్ రైట్ మై నేమ్ హియర్. సో లెట్ us assume మీరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారంటే యూ కెన్ రైట్ యువర్ నేమ్ హియర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంజనీర్. And document reviewers, so document reviewers means, so once you have been prepared this report, this test plan, you need to share this test plan to your manager or to your lead. వీళ్ళిద్దరు ఎవడో ఒకడికి షేర్ చేసి you need to get the approval from that guy. Okay, you need to get it reviewed from that guy. సో రివ్యూ అంటే వాడు ఏం చేస్తాడంటే, సో హీ విల్ లుక్ ఇంటూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంది, ఏమేమి చేశాడు, ఏమేమి పారామీటర్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారు, ఎలా ప్రిపేర్ చేశాడు, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసి రివ్యూడ్ అని మనకి మెయిల్ పెడతారు. ఓకే, సో వాళ్ళ ఒకవేళ డాక్యుమెంట్ రివ్యూవర్స్ ఉంటే వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం, వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి. సో వీల్ మెన్షన్ ఓవర్ హియర్. సో లెట్ us assume I am your lead. So you are preparing the test plan and Madhu is your lead. So you can mention my name here. So my name here you can mention, and in front of email here you can mention my email ID. So like that, whoever the reviewer will be there. So reviewer names you need to mention over here in front of this document reviewer, and here at the email you need to mention the email IDs of the reviewers. Okay, సపోజ్ నేనే రివ్యూవర్ అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ నా పేరు రాస్తారు మధు అని, ఇక్కడ నా ఈమెయిల్ ఐడి రాస్తారు. ఓకే, so that is the the table, so which it will give the high level information, what on what application you are working. Okay, so for which version you are preparing the test plan, when you have been prepared this, and who and all are the reviewers, and those information will be there in it. Okay, and security warning you can ignore it, not issue. And table of contents. So మనము ఏ బుక్ తీసుకున్నా, సో ఫస్ట్ పేజ్లో the table of contents will be there like index. ఓకే, ఏ పేజ్లో ఏముంటుంది, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ హియర్. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ వన్ డాక్యుమెంట్, సో దేర్ ఫోర్ వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ హియర్. ఓకే, టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్లో నేను ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేశాను అని చెప్పి మీరు హైలైట్ చేశారు ఇక్కడ. సో ఏ పేజ్లో ఏముంది అని. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో అండర్ దట్ ఇండెక్స్ యూ కెన్ సీ టెస్ట్ అప్రోచ్, అప్రూవల్, ఆథరైజేషన్. సో ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి, సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ మెన్షన్డ్ అగైన్ ఓవర్ హియర్. సో అండర్ ద నేమ్ యూ కెన్ మెన్షన్ మై నేమ్. Under the project role you can mention like a lead. Approvals, so you can mention like approved or not. So నేను అనుకోండి నేను రివ్యూ చేస్తున్నాను,
సో ఇక్కడ నా నేమ్ ఉంది మధు అని, ప్రాజెక్ట్ రోల్ కింద లీడ్ అని రాశారు మీరు, కింద నేను అప్రూవ్ చేస్తే కిందకి నేను రాస్తాను అప్రూవ్డ్ అని. ఓకే, సో మేనేజర్ ఉంటాడు, మేనేజర్ నేమ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ రోల్ మేనేజర్, సో వాడి కింద అప్రూవ్డ్. ఓకే, ఏదర్ ఎస్ ఆర్ నో అన్నట్టు మెన్షన్ చేస్తారు. లైక్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్. టెస్ట్ అప్రోచ్ ఆథరైజేషన్స్. ఓకే, అప్రూవల్ ఆథరైజేషన్స్, ఎవడెవడైతే అప్రూవ్ చేశాడో వాడు దే కెన్ రైట్ హియర్ అప్రూవ్డ్, లేదంటే ఎస్, లేదంటే నో. లైక్ దట్ దే విల్ మెన్షన్ హియర్, దే కెన్ మెన్షన్. సి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ డాక్యుమెంట్? అసలు టెస్ట్ ప్లాన్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలి, ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు మీరు టెస్ట్ ప్లాను అంటే, సో ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ strategy document is to provide the reference to the future for all the resource working on the performance testing process of an XOTMS project. ఓకే, నువ్వు ఈరోజు ప్రాజెక్ట్లో పనిచేస్తున్నావు, వాట్ అండ్ ఆల్ ప్రాసెస్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోడ్ అండ్ వాట్ అండ్ ఆల్ టూల్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ ఇన్ దిస్ డాక్యుమెంట్. సో నీ పర్పస్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ రాసావు. ఆల్మోస్ట్ ద పర్పస్, గోల్స్ అండ్ ఆల్ సిమిలర్ టు ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్, దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ మాత్రమే మారుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఆల్, సో యూ కెన్ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ కాపీ పేస్ట్ జాబ్. Okay, but in the interview the people they will ask you what is test plan, why we need to prepare the test plan, what and all things will be there in the test plan. Test plan lo ఏమేమి ఉంటాయి అని అడుగుతారు. సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ ఏ రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్, ఐ కెన్ సే రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్, and it which includes, so what is the purpose of the document, what is the goal, what is the aim, what is the scope, what is the in scope, what is the out of the scope, what and all tools you are using, what and all metrics you are using, what is the tool architecture, what is the application architecture, what is the entry criteria, exit criteria, what and all other deliverables you are going to deliver. Okay, so these things and all will be there. ఏంటి సో దెన్ టకటకటగా చెప్పారంటే హెడ్డింగ్స్. సో యూనో చూడండి ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ ఏమేమి ఉంటాయో ఆ హెడ్డింగ్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, హెడ్డింగ్స్ ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయో అట్లా ఆల్మోస్ట్ 14 ఉంటాయి ఇక్కడ. ఈ 14లో మీరు మినిమం 7-8 అన్నా గుర్తుపెట్టుకోవాలి హెడ్డింగ్స్. సో ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ what and all artifacts will be there in the test plan. So what and all things you can include in the test plan. So like that the people they will ask you in the interview. So therefore you need to remember at least minimum 8 to 9 points from here. Okay, ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, పర్పస్, గోల్, ఓకే, సో ఇలాగ రిస్క్స్, మిటిగేషన్స్, పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ షెడ్యూల్, సో ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇది చూడండి. గోల్ అంటే ఏంటి, సో ఏం చేస్తున్నాం మనం, బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్, సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద సిస్టమ్ బిహేవియర్, ద అప్లికేషన్ బిహేవియర్. ఓకే, సో ఏమేం బిహేవియర్ చూడాలి మనము, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, హౌ దోస్ ఆర్ వర్కింగ్, వాట్ ఆర్ అబౌట్ ద సిపియూ, మెమరీ యూటిలైజేషన్స్, రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్స్ నిన్న చెప్పాను నేను. ఓకే, సో అవన్నీ మనకి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి. సో ద గోల్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్, దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద గోల్, irrespective of the project on which you are working, irrespective of the company where you are working. So the goal is same, there is no change in the goals and all. Okay, abbreviations and acronyms and definitions. So you know shortcuts మీరు ఏమైనా వాడుండారా while preparing this document. So are you using any shortcuts? So if yes, so you know what is the shortcut, what is the definition for that. You know perf ante, so you know performance. In the interview also the people they will ask like which environment you are using, perf environment or prod, and సింపుల్గా అడుగుతారు. పర్ఫ్ అంటే ఏంటి అని అనుకో, పర్ఫ్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్, ప్రాడ్ అంటే ప్రొడక్షన్, టీపీటీ అంటే టెక్నికల్ పర్ఫార్మెన్స్ టీమ్. సో లైక్ దట్. సో దీస్ 3 షార్ట్కట్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ ఇన్ మై డాక్యుమెంట్ హియర్. నేను డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈ 3 షార్ట్కట్లు మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, సో ఏంటిది, పర్ఫ్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్, ప్రాడ్ అంటే ప్రొడక్షన్, టీపీటీ అంటే టెక్నికల్ పర్ఫార్మెన్స్ టీమ్. అలాగే మీరు ఇంకా ఏమైనా షార్ట్ టర్మ్స్ ఏమైనా వాడుంటే యూ కెన్ మెన్షన్ హియర్ అండర్ దిస్ అబ్రివేషన్స్. ఓకే, అండ్ అజంప్షన్ రిస్క్. సో యూనో మీరు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఇనిషియల్లీ ఐ మీన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ యువర్ టెస్ట్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అజ్యూమ్ ఫ్యూ థింగ్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు మీ హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఓకే, మీకు ఒక మ్యాప్ చూపించారు మీరు. ఓకే, ఒక సైట్ ఇచ్చారు. ఆ సైట్లో మీరు ఏం చెప్పింటారు, ఓకే మీరు ఇంజనీర్, మీరు సివిల్ ఇంజనీర్, మీరు ఏం చెప్పింటారు, బాబు పిల్లర్స్ డెప్త్ 1 మీటర్ వేయి అని చెప్పింటారు. ఓకే, 1 మీటర్ డెప్త్ పిల్లర్ వేయి అని ఉంటారు లోపలికి బేస్. ఓకే, సో డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం తవ్వాలి. దాన్ని తవ్వేటప్పుడు 1/2 మీటర్ అవ్వగానే, ఓకే 1/2 మీటర్ తవ్వారు, 1/2 మీటర్ తర్వాత ఏమొచ్చింది, రాయి అడ్డం వచ్చింది, పెద్ద బండరాయి, మీరు అనేబుల్ టు డ్రిల్ ఇట్. ఓకే, దాన్ని డ్రిల్ చేయలేకున్నారు. సో అలా దేర్ ఈజ్ ఎ రిస్క్ ఫర్ దట్, రైట్?
సో ఏం చేయాలి, రిస్క్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, సో దేర్ విల్ బి ఎ మిటిగేషన్ ప్లాన్ ఫర్ దట్. రిస్క్ వచ్చింది, రిస్క్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి, సో లైక్ దట్. సో వీ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఓవర్ హియర్. సో ఏమైనా మనకి ఇష్యూస్ వస్తే ఏం చేయాలి, ఓకే. సో అజంప్షన్ ఉంటే ఇంపాక్ట్ ఏంటి, సో దిస్ ఇస్ ద జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే. ఇది మనం అంతా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మధ్యలో మీరు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే మీరు ఏం చేయాలి అనేది అజంప్షన్స్ కింద మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో యూనో రాయి రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. మీరు పిల్లర్ వేస్తున్నారు, దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ టు, సో యూ కెన్ సీ ద స్టోన్ ఆర్ యూ కెన్ నాట్. సో పెద్ద బెండరాయి చూడొచ్చు, చూడకపోవచ్చు. బట్ మనం ముందే అజంప్షన్ చేసుకుంటాను, ఒకవేళ రాయిస్తే రాయని కూడా కొట్టేసేయాలి, రైట్. సో దేర్ విల్ బి అజంప్షన్ ఫర్ దట్. మనం ప్రీ డిఫైన్డ్ what we call the instructions we are giving to the worker. So alaga, so we are assuming few assumptions over here, okay. So assumptions anni ikkada mention chesam. These assumptions also, risks also do not change, you can keep as it is, not an issue, okay. ఏ అప్లికేషన్ అవ్వచ్చు, ఓకే, ఏ అప్లికేషన్ అవ్వచ్చు, ఏ కంపెనీ అయినా అవ్వచ్చు. సో యూనో, సో అన్నీ అలాగే పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, పర్ఫార్మెన్స్ ఎస్టిమేషన్ టైమ్ లైన్స్. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయమని చెప్తారు మీకు, ఎన్ని రోజులు కావాలి మీకు, హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ రిక్వైర్. సో మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి ఒక ఇంటిని, ఎన్ని రోజులు కావాలి మీకు టైం. సో యూనో టు కంప్లీట్ ద పిల్లర్స్ అండ్ ఆల్, హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ విల్ టేక్. టు కంప్లీట్ ద బేస్, హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ విల్ టేక్, ఓకే. టు కన్స్ట్రక్ట్ ద వాల్స్, హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ విల్ టేక్. టు తర్వాత ఫ్లోరింగ్ వేయడానికి ఎంత, తర్వాత పైన స్లాబ్ వేయడానికి ఎంత, స్టెప్స్ పెట్టడానికి ఎంత, లోపల ఫినిషింగ్కి ఎంత. సో యూనో, సో దేర్ విల్ బి ఏ ప్లాన్ ఫర్ దట్. లోపల కోటింగ్కి ఎంత, యూనో, లోపల ఇంటీరియర్ డెకరేషన్కి ఎన్ని రోజులు కావాలి. సో దేర్ విల్ బి ఏ ప్లాన్ ఫర్ దట్, లైక్ దాట్. సో యూనో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే యూనో, సో దేర్ విల్ బి ఏ లైఫ్ సైకిల్. సో పిఓసి, హౌ మెనీ డేస్ యూ కెన్ టేక్. ఫర్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, హౌ మెనీ డేస్ యూ కెన్ టేక్. టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపరేషన్, how many days you can take. Workload model, how many days you can take. For scripting, how much time you can take, okay. Execution, how much time it required to you. Analysis, how much time it is required. For the report preparation, how much time it is required. So you need to mention each and everything in the test plan document here, okay. So therefore in the estimations we have been mentioned. See here, requirement gathering, see I have taken 1 day time to gather the requirements. See, scripting and validation, so almost I have taken 1 day time. Execution, you can see I have taken 2 days time. And analysis and recommendations, you can see almost I have taken 3 days of time. So like this we need to give one plan, okay. ఎన్ని రోజులు కావాలి నాకు, నేను ఎప్పటి లోపల పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తాను. సో యూ నీడ్ టు గివ్ వన్ ప్లాన్ ఫర్ దట్. సో దట్ ప్లాన్ ఆల్సో విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. సో యూ నో ద ఎస్టిమేషన్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, okay. Please go on mute. So whenever you are having the doubt, then only please unmute and ask me, okay. So if not, go on mute. Coming to here, you can see there is a table here which showing like transaction name and threshold. So what it mean? Launch, login, search for the product, add to cart, purchase, payment, logout, okay. These are all the critical business transactions. So you know, yesterday I have been explained you, right. So there will be a critical business transaction for each and every application. So you know, as part of requirement gathering, so we are gathering the requirements like critical business transactions also, okay. So main transactions మీరు ఏమైతే టెస్ట్ చేస్తున్నారో, సో those things will be included here in the test plan. మీరు ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో you know, there is one what we call the scenario is given to you by your client, okay. So launching the application, so I am launching your Flipkart application, launching the application, then logged into the application, then purchasing any one of the product, and then logged out from the application. Let us assume that is your scenario. So therefore for each and every transaction or for each and every action, like launch, that is an action, login, that is an action, okay. Searching for the product, that is a action or that is a transaction, okay. So log out, that is a transaction or action. So for each and every action, you know, there will be a response time, okay. So ఎంత రెస్పాన్స్ టైం ఉండాలి, సో దట్ విల్ బి మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్. యూ కెన్ సీ లాంచ్, సో థ్రెషోల్డ్ అంటే దట్ ఈస్ అ మ్యాక్సిమం పీక్ వన్, అక్కడ దాకా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, అంతకు మించి యాక్సెప్ట్ చేయలేం. సి గ్రేటర్ దాన్ 1 సెకండ్ పీక్ అన్నది, దానికి మించి పోకూడదు, ఓకే. లెస్ దాన్ 1 సెకండే ఉండాలి, 1 సెకండ్ లోపలనే ఉండాలి. గ్రేటర్ దాన్ 1 సెకండ్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. యూనో లాగిన్ సేమ్ greater than 1 second, search for the product greater than 1 second, add to cart greater than 1 second. So these are the transactions are the actions, and what is the expected response time,
okay, which is given by the client. So that also have been mentioned over here. So so I have mentioned here. Okay, ఏమేం టెస్ట్ చేయాలి, ఓకే, ఏ సినారియోని టెస్ట్ చేస్తున్నాము, అండ్ వాట్ ఈస్ ద థ్రెషోల్డ్ ఫర్ దట్. ఓకే, థ్రెషోల్డ్ అంటే మ్యాక్సిమం అంతకు మించి పోకూడదు అని అర్థం. ఓకే, సో 1 సెకండ్ మించి పోకూడదు, దట్ ఈస్ ద యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా. సో మీరు లాంచ్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్ హియర్, ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్, ఎనీ అప్లికేషన్ ఇట్ మే బీ. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, మీకు రెస్పాన్స్ ఎంత లోపల రావాలి, విత్ ఇన్ 1 సెకండ్ దట్ షుడ్ కమ్. సో ఇఫ్ నాట్, సో యు ఆర్ నాట్ మీటింగ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, యు ఆర్ నాట్ మీటింగ్ యువర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో అలా 1 సెకండ్ లోపల వచ్చిందంటే వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ దట్ పర్టికులర్ యాక్షన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ దాన్ దాట్, సో దెన్ వీ నీడ్ టు డ్రిల్ డౌన్ ఫర్ ద ఇష్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు 1 సెకండ్ లోపలనే వచ్చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు నేను 2G నెట్వర్క్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు 4G నెట్వర్క్ నాది. ఓకే, లెట్ us assume నాది 4G నెట్వర్క్, ఐ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ వెరీ క్విక్లీ. సో ఇప్పుడు నేను 2G పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, నాకు 4Gకి వచ్చినంత స్పీడ్గా అది రాదు. ఓకే, ఎందుకు రావట్లేదు? సో దెర్ ఈజ్ ఎ ఇష్యూ ఫ్రమ్ ద నెట్వర్క్ ఎండ్. సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇష్యూస్ ఫ్రమ్ ద వేర్ ఎదర్ ఫ్రమ్ ద నెట్వర్క్ ఎండ్, ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ ఎండ్. సో ఎక్కడి నుంచి చాలా ఉంటాయి. సో నేను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇష్యూస్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఇష్యూ. సో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. సో ఇక్కడ నేను మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. ఓకే, సో ఇదంతా మనకి సినారియో, ఏ సినారియోను టెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఆ సినారియోలో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్కి వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం. సో మ్యాక్సిమం హౌ మచ్ ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్, దట్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. సో నెక్స్ట్, సో టెస్ట్ అప్రోచ్. వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ అప్రోచ్? టెస్ట్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి అంటే, సో సో యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ వన్ ప్రాసెస్ టు డిటర్మైన్ యువర్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, మీ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మీరు ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఏం చేస్తారు మీరు? రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేసుకుంటారు, తర్వాత టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, తర్వాత ఏం చేస్తారు, స్క్రిప్టింగ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్స్ కొడతారు, అనాలిసిస్ చేస్తారు. ద సేమ్ థింగ్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్ ఇన్ ఇట్. యూ కెన్ సి టెస్ట్ అప్రోచ్. ఏమేం చేస్తాను నేను? సో యూ కెన్ సి పర్ఫార్మెన్స్ టీమ్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఎన్ఎఫ్ఆర్ రిక్వైర్మెంట్. ఎన్ఎఫ్ఆర్ మీన్స్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, ఎన్ఎఫ్ఆర్ అన్నా రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అన్నా రెండు ఒకటే, డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ ద రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అన్నా, నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అన్నా, ఎన్ఎఫ్ఆర్ అన్నా, సో ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వీళ్ళతో బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఆర్కిటెక్చర్, ఓకే, వీళ్ళందరితో నేను ఐ కెన్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అని రాశాను. దెన్ పర్ఫార్మెన్స్ టీమ్ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద బిజినెస్ సినారియోస్. Business scenarios is nothing but critical business transactions we need to gather. So next, performance team need to understand the flow of application. A performance team em cheyali? So we need to understand what is the application, how it is working. So let us assume you are working on Amazon application. Okay, Amazon application మీద వర్క్ చేయాలి. So then we need to access the application manually and we need to try to understand what is this application, how it will work, what and all things we can do here, what type of products we can purchase from here, how you can log into the application, how you can purchase the things. So these things and all you need to study from your end. So దాన్ని ఇక్కడ రాశాను. ఓకే, దాన్ని కూడా మనకు టైం తీసుకుంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ అండర్ ద అప్రోచ్. సో టెస్ట్ అప్రోచ్ అంటే మీరు ఏమేం చేస్తారు అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. సో అకార్డింగ్ టు ద ఫ్లో అప్లికేషన్, యూ కెన్ సి అకార్డింగ్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ అప్లికేషన్. So what we are doing, performance team need to start the scripting activities. So using the tool JMeter. See, so once మనము రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అయిపోయింది, టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసినామంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఐ విల్ గో విత్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, సో ఐ కెన్ యూజ్ ద టూల్ అండ్ ఐ కెన్ ప్రిపేర్ ద స్క్రిప్ట్ ఫర్ దట్, అంటే రికార్డింగ్ చేస్తాం యాక్టివిటీస్ అని. సో లైక్ దట్, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, సో దోస్ స్టెప్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ హై లెవెల్ స్టెప్స్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ అప్రోచ్. దీన్నే మనం టెస్ట్ స్ట్రాటజీ అనైనా కూడా అనొచ్చు. టెస్ట్ స్ట్రాటజీ అన్న, టెస్ట్ అప్రోచ్ అన్న ఒకటే. ఓకే, కొంతమంది టెస్ట్ స్ట్రాటజీ అంటారు. ఓకే, యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్ వన్. అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఏమేం టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ చేయాలి మీరు. హూ విల్ గివ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ విచ్ వాట్ అండ్ ఆల్ యూ నీట్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఆల్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ యూ హ్యావ్ బీన్ గ్యాదర్డ్ దట్ రైట్. ఏమేం టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ చేయాలి. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ మెన్షన్డ్ అండర్ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్.
ఓకే, సో నేను ప్రజెంట్ లోడ్ టెస్ట్ ఒకటే చేస్తాను. సో ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్ ఓన్లీ లోడ్ టెస్ట్ హియర్. లెట్ us assume you are going to execute the stress test as well. So then I can mention the stress test also here. So like that. So whatever the types of testings I am going to perform, so that information I need to mention over here. సో నెక్స్ట్ వన్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ గోల్స్. అసలు నేను పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేయాలి? ఓకే, సో ఎందుకు చేయాలి? సో దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్. సో బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్, సో వీ నీడ్ టు డిటర్మైన్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు డెలివర్ ద డిఫెక్ట్ ఫ్రీ ఆబ్జెక్ట్, డిఫెక్ట్ ఫ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ డిఫెక్ట్ ఫ్రీ అప్లికేషన్. సో వాటి కోసం నేను ఏం చేస్తాను? సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. ఓకే, ఇది మొత్తం థియరీ అండి, యూ నో నీడ్ టు బై హార్ట్ దిస్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ ద వాట్ వీ కాల్ దిస్ హెడ్డింగ్స్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇదంతా అవసరం లేదు, ఇదంతా కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో యూ నో దేర్ విల్ బీ ఏ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, మీరు ఏ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో, లెట్ us assume అమెజాన్ అప్లికేషన్. So for that application there will be a architecture. For each and every application there will be a architecture. So you need to ask your team to provide the architecture diagram. ఓకే, ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంటికి ఉంది ప్లాన్ గీసింటారు. ప్లాన్లో చూస్తే మీరు ఎక్కడ పిల్లర్ వస్తుంది, ఎక్కడ వాల్ వస్తుంది, సో ఎక్కడ మీకు కాంపౌండ్ వస్తుంది, ఇలాగ ఎట్లా ఉంటాయి, అలాగా ఆర్కిటెక్చర్లో కూడా మీకు ఏమేమి ఉంటాయి, అప్లికేషన్లో ఏమేమి ఉంటాయి, మీ అప్లికేషన్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, హౌ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్, సో బ్యాక్ అండ్ హౌ మెనీ కాంపోనెంట్స్ విల్ బి దేర్. So these information and all will be there in the architecture diagram. Okay, so that is not required for us, but the thing is that we need to include the diagram in the test plan. So kabatti ask them to provide the application architecture. So they will provide the application diagram, architecture diagram to you. You can mention over here application architecture kinda. So you can mention alage JMeter architecture kuda, so you can mention over here. Okay, so JMeter architecture maybe tomorrow, if it is possible, I can explain, or day after tomorrow I can explain about the this one JMeter architecture diagram. Okay, application architecture diagram, it will change. Okay, you need to ask your dev team and they will provide the architecture diagram, so you can mention over here. And principles, so idantha high level summary anamata. So you know, మీరు ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, let me show you. So you know there will be a డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. సో ఇవన్నీ చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, స్కిప్ చేసి ఎందుకు స్కిప్ చేశాడు అంటారు. ఓకే, సో లెట్ us assume I am launching Flipkart application. So you know, see I am getting too many requests here. See, so this is called developer tools. ఓకే, డెవలపర్ టూల్స్ అంటాం దీన్ని. మీరు చూస్తే ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం మనము. ఓకే, దానికి స్టేటస్ కోడ్ ఎంత వచ్చింది, యూ కెన్ సీ స్టేటస్ కోడ్ 200. ఎవ్రీ టైమ్ మీకు ఓకే, సో మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా అన్నా, ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా అన్నా, సో యు నో దేర్ విల్ బి ఏ స్టేటస్ కోడ్స్. ఓకే, స్టేటస్ కోడ్స్ ఎందుకు అంటే మీరు రిక్వెస్ట్ పాస్ అయితే ఒక కోడ్ వస్తుంది, ఫెయిల్ అయితే ఒక కోడ్ వస్తుంది, మీరు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఒక కోడ్ వస్తుంది, లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ద కోడ్స్ ఇట్ మే చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ విచ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. ఓకే, సర్వర్ నుంచి మీకు వచ్చే రెస్పాన్స్ని బట్టి అది మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 200 ఇలాగ ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి మీకు ఉంటుంది. ఓకే, స్టేటస్ కోడ్స్ ఉంటాయి, మీరు చూసుకోవచ్చు మీ దాంట్లో కూడా. డెవలపర్ టూల్స్లోకి వెళ్ళండి, సో యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ మీకు చెప్తాను, స్టేటస్ కోడ్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి, 200 ఎందుకు వస్తుంది, వై నాట్ 100, వై నాట్ 300, దోస్ థింగ్స్ అంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో అలాగా స్టేటస్ కోడ్స్ వస్తాయి మనకి. ఆ స్టేటస్ కోడ్స్ 200 అంటే ఏంటి, 400 అంటే ఏంటి, 300 అంటే ఏంటి, సో దోస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. Okay, these are the standards. Wherever you go, the standards do not change. Okay, మీరు US పోండి, అంటార్క్టికా పోండి, ఆస్ట్రేలియా పోండి, సో wherever you go, so these are the standard goals. ఓకే, అందరికీ స్టాండర్డ్. ఓకే, వెదర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అవ్వచ్చు, మాన్యువల్ టెస్టర్ అవ్వచ్చు, సెలీనియం అవ్వచ్చు, పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీ ఇట్ మే బీ, ద స్టేటస్ కోడ్స్ డు నాట్ చేంజ్. ఓకే, ఇవే స్టేటస్ కోడ్స్. అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ all these things. Not at least, you need to by heart all the codes. In the interview the people they will ask you what is 400, what is 401, what is 500, what is 502, like that the people they will ask you. Okay, coming sessions I will tell you about this, not now. Okay, so next one, in scope. Okay, so what is in scope? You can see here in scope and rasan nenu. So in scope ante enti ante what and all things you are testing now, మీరు ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నారు, సో దట్ ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద ఇన్ స్కోప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సో యూనో మీరు ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు,
సో దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ఇట్. సో ఫస్ట్ మీరు ఫౌండేషన్ వేయాలి, తర్వాత ఫస్ట్ పిల్లర్స్ వేస్తున్నారు అనుకోండి, తర్వాత ఫౌండేషన్ వేస్తున్నారు, తర్వాత వాల్స్ వేయాలి, తర్వాత సంథింగ్ వేయాలి, తర్వాత ఇంకోటి అలా ఉంటాయి. సి అన్నీ టకటకటగా ఒకేసారి వేయలేరు కదా, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. సో యూనిట్ మీరు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేయాలి. ఫస్ట్ ఈ వీక్ ఏం చేస్తున్నారు, ఈ వీక్ మీరు పిల్లర్స్ వేస్తున్నారు. సో ఇన్ స్కోప్ పిల్లర్స్ ఇన్ స్కోప్ కింద వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ బేస్మెంట్, వాల్స్, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ మెన్షన్. ఓకే, సో బేస్ ఇవన్నీ కూడా వెయ్యాలి, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ వన్. కరెంట్లీ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ వన్, యు ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద పిల్లర్స్. సో లైక్ దట్. సో మీరు ఇప్పుడు కరెంట్గా ఏం చేస్తున్నారో దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద ఇన్ స్కోప్. తర్వాత కూడా టెస్ట్ చేసేటివి ఉంటాయి, దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ ఉండేటి. సో కరెంట్లీ యు ఆర్ నాట్ టెస్టింగ్ ఇట్, బట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సో దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ టు టెస్ట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్. సో అలాంటి ఇన్ స్కోప్ అంటే కరెంట్లీ వాట్ వీఆర్ టెస్టింగ్ అనే దాన్ని మనం ఇన్ స్కోప్ కింద రాస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్ అంటే విచ్ యు ఆర్ నాట్ టెస్టింగ్ నౌ, సో దట్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. లెట్ us assume this is the flow scenario. ఓకే, సో లాంచ్, లాగిన్, సర్చింగ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్, యాడ్ టు కార్ట్, పర్చేస్, పేమెంట్, లాగౌట్. మీరు పైన చూస్తే ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ ఏమైతే డీటెయిల్స్ ఇచ్చానో నేను ఇక్కడ మీరు లాంచ్, లాగిన్ ఇవి సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్, యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద ఇన్ స్కోప్. వేర్ ఇస్ ఇన్ స్కోప్? ఇన్ స్కోప్లో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. సో లెట్ us assume యువర్ లాగౌట్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ నౌ. ఓకే, సో లాంచ్ చేశారు, లాగిన్ చేశారు, సెర్చ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్ అన్నీ చేశారు, లాగౌట్ మీద క్లిక్ చేస్తా అంటే మీకు ఎర్రర్ వస్తూ ఉంది. సో యూనో టెస్ట్ మనకి ఎర్రర్ వచ్చేస్తూ ఉంది బిగినింగ్లోనే. సో వాట్ ఇట్ మీన్, లాగౌట్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం, డెవలపర్కి చెప్తాం, అరే డెవలపర్ లాగౌట్ వర్క్ అవ్వట్లేదు ఏం చేయాలి అని. సో వాడేం చెప్తాడు, లాగౌట్ ఇంకా మేము కంప్లీట్గా బిల్డ్ చేయలేదు, ఇంకా టైం పడుతుంది దానికి, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ వన్ అని చెప్పాడు. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ మెన్షన్ దట్ లాగౌట్ అండర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. ఓకే, సో అప్ టు మీరు ఎక్కడ దాకా టెస్ట్ చేస్తారు, లాంచ్, లాగిన్, సెర్చ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్, యాడ్ టు కార్ట్, పర్చేస్, పేమెంట్, అప్ టు హియర్ ఓన్లీ యూ కెన్ రికార్డ్ అండ్ యూ కెన్ టెస్ట్. ఓకే, లాగౌట్ యూ నాట్ టెస్ట్. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ నౌ. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ మెన్షన్ దట్ లాగౌట్ అండర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ సీ లైక్ వాట్ అండ్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద ఇన్ స్కోప్, వాట్ అండ్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. మీరు ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నారు దట్ ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద ఇన్ స్కోప్. వాట్ థింగ్స్ యు ఆర్ నాట్ టెస్టింగ్ నౌ దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద out of the scope. In the interview the people they will ask you, that's why I have been explaining this, what is in scope, what is the out of the scope. Script validation, how you are validating your script, so that I have been mentioned here. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు నువ్వు అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. సో వర్క్లోడ్ మోడల్ అది మీకు ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం అవ్వదు, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే, ఏమేం టూల్స్ వాడుతున్నారు మీరు లోడ్ టెస్టింగ్కి, వాట్ టూల్ యు ఆర్ యూజింగ్, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఏపీఎం టూల్ అంటే యాప్ డైనమిక్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టూల్. సో గ్రఫానా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టూల్. ఓకే, లాగ్ నావిగేటర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వాట్ వీ కాల్ ద స్మాల్ టూల్ విచ్ వీ కెన్ యూస్ టు సీ ద లాగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ టూల్స్, ఏమేం టూల్స్ వాడుతున్నారు మీరు అని మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఎందుకు మెన్షన్ చేయాలి? సో యూ నో వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. సో ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ యూ షుడ్ మెన్షన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ యు ఆర్ యూజింగ్. ఓకే, సో ఏమేమి టూల్స్ వాడతానో, విచ్ టూల్ వర్షన్ యు ఆర్ యూజింగ్. సో యూ నో అగైన్ అప్లికేషన్స్కి వస్తే, సో దేర్ ఆర్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వర్షన్స్ విల్ బీ దేర్. ఇప్పుడు గూగుల్ క్రోమ్ వాడుతున్నాము మనము. ఓకే, గూగుల్ క్రోమ్ ఏ వర్షన్ వాడుతున్నారు? సో యూ నో దెర్ ఆర్ మెనీ వర్షన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్. లైక్ సో విచ్ వర్షన్ యు ఆర్ యూజింగ్. సో లైక్ సిమిలర్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ యాప్ డైనమిక్స్. సో విచ్ వర్షన్ యాప్ డైనమిక్స్ యు ఆర్ యూజింగ్? You are using JMeter. So which version of JMeter you are using? So those things and all will be included in the what we call the test plan. Okay, see I have been mentioned here AMM tools వాడుతున్నాము అని. Performance environment. So you know environment అంటే server environments అన్నమాట. So you know, so for you dedicated environment will be given to test an application. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే, ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో దట్ ఈస్ వన్ సర్వర్. ద సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ వన్ మిషన్ లైక్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్. సి మనం ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నాము, యూ కెన్ టేక్ ద ల్యాప్టాప్ యాజ్ ఎ సర్వర్. ఆర్ డెస్క్టాప్ యూ ఆర్ యూజింగ్, యూ కెన్ టేక్ దట్ యాజ్ ఎ సర్వర్. సో దట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ మిషన్. సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ మిషన్ వేర్ యువర్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బీన్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ ఇట్. సో డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ అ టెక్నికల్ టర్మ్. సో నాన్ టెక్నికల్గా యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ ఇన్స్టాలేషన్.
సో మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ యాంటీవైరస్ తీసుకున్నారు, వాట్ యూ కెన్ సే, సో నేను యాంటీవైరస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా అంటాను. ఓకే, సో యాక్చువల్గా దాని టెక్నికల్ టర్మ్లో ఏమనాలి, యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ అ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో యు ఆర్ డిప్లాయింగ్ ఎనీ వన్ అప్లికేషన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మిషన్. సో దాన్ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే, సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ వన్ మిషన్. సో వేర్ యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ ఇట్. మీ అప్లికేషన్ని తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పడేసి ఉంటారు. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, సర్వర్ అంటాం. సో సో వాట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఫర్ దట్. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే కూడా యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ సర్వర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అప్లికేషన్కి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. సో డేటాబేస్ ఆల్సో దెర్ విల్ బి ఏ సర్వర్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ డేటాబేస్? Okay, so let me go with paint. Hello. Hello, am I audible now? Yes. Yeah, Wi-Fi is disconnected. Okay, fine. So let us assume, so this is your mobile. Okay, మీ మొబైల్ ఏం చేస్తున్నారు, యూ హ్యావ్ ద గూగుల్ క్రోమ్ అప్లికేషన్. ఓకే, యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ద గూగుల్ క్రోమ్. సో గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేశారు. గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తున్నారు, యు ఆర్ టైపింగ్ www.facebook.com. హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ హియర్? ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ హియర్. ఇది మీ ల్యాప్టాప్ అనుకోండి, లేకపోతే సంథింగ్ ఏదైనా అనుకోండి. యు ఆర్ టైపింగ్ www. Facebook. Let me go with Facebook. Okay, facebook.com. Okay, I have entered the facebook.com here and I have been clicked on the enter button. So you are getting the response here. How you are getting the response? And then next one. See here, we are going to log into the application. So I am entering my email. Okay, so I am entering my email ID and I am entering my password. Okay, now I am going to click on the login. See, I am going to redirect into the my page. See, I have been redirected the my page. How it is redirecting? Okay, how it is identifying? So ఇదే మీ అకౌంట్. How it is identifying? And one more thing, I have entered, సో ఇప్పుడే మీకు చూపించాను నా ఈమెయిల్ ఐడి ఇదే అని. ఓకే, ఈమెయిల్ ఐడిని ఇచ్చాను, పాస్వర్డ్ మీకు తెలీదు. యూ కెన్ ఎంటర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఓవర్ హియర్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్. లాగిన్ తీసేసుకుంటుందా? తీసుకోదు. it is showing like it is an error. Why? How? Okay, so backend there will be a database. So so backend, so whenever your request www.something flipkart.com or facebook.com you have entered, so that particular request will be reached to the application server. So this is the application server, let us assume. So this is the app server. ఓకే, మీరు పంపించిన facebook.com అనేది యాప్ సర్వర్కి వచ్చింది. సో ఈ యాప్ సర్వర్ నుంచి మీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది. యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఫ్యూ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ నో, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సెండింగ్ లైక్ లాగిన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో మీకు ఇందాక చూసాం మనం లాగిన్ అవుతున్నాం ఇక్కడ. సో దెన్ ద డేటా యు ఆర్ సెండింగ్ హియర్, సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, దోస్ టూ యు ఆర్ సెండింగ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్, సో దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి రీచ్డ్ టు ద యాప్ సర్వర్. ఫస్ట్ యాప్ సర్వర్కి వస్తుంది. App server, what it will do, it will redirect that information to the DB server. So we have the DB server, for each and every application, so there will be a DB. So without having the DB they cannot store the information. Okay, so that particular request will be okay, so username password మనం పంపించిన రిక్వెస్ట్ ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ సర్వర్ నుంచి DBకి పోతుంది. So in the DB, the request, okay, so whatever the username and password you have entered, so that will be validated here in the DB. Okay, ఎంటర్ చేసిన ఈమెయిల్ ఐడి కరెక్టా కాదా, ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశాడా లేదా, సో దోస్ టూ థింగ్స్ విల్ బి వ్యాలిడేటెడ్ ఇన్ ద DB. సో సో మనకు తెలుసు పాస్వర్డ్, లెట్ us assume, సో ఇది యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్. ఓకే, పాస్వర్డ్ మీ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారు ఇక్కడ. లెట్ us assume I have entered your password. So here username is correct but password is also correct. Okay, then I am going to click on the login. Password meedadi, okay, username naadadi. See, again it is showing the error. Why? Here the username and password, those two are correct but those two are not mapped each other. ఏ యూజర్ నేమ్ తగ్గట్టుగా పాస్వర్డ్ అదే ఎంటర్ చేయాలి తప్ప ఏది పడితే అది ఎంటర్ చేయకూడదు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద
consideration factor. So therefore, so whatever the username and password you are sending to the application, that application server, what it will do, it will send that same information to the DB. In the DB the data will be validated. మీరు ఏం యూజర్ నేమ్ ఇచ్చారు, మీరు ఏం పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు, అవి రెండు కరెక్టా కాదా, those two are valid or not, so those two are mapped each other or not. Okay, those things and all will be validated here. If it is valid, you will be redirected to the next page. మీకు రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుంది, మీ లాగిన్ పేజ్కి మీరు రీడైరెక్ట్ అయిపోతారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్, సో యూ కెన్ సీ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్ హియర్. సో దిస్ విల్ బీ హ్యాపెన్. అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద డీబీ. సో డీబీలోనే వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్. సో హౌ ఇట్ విల్ పర్ఫామ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఇది. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు ఏ డీబీ వాడుతున్నారు, సో ఆ డీబీకి సంబంధించింది, డీబీ కూడా సర్వర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద సర్వర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిషన్. Okay, so for each and every mission, so there will be a RAM, there will be a number of cores, there will be a processor will be there. So మన మొబైల్ వాడుతున్నాము, for our mobile also, go and check about your mobile. So there you can see your handset model number, there you can see the RAM, there you can see number of CPU, okay, processor, this information and all you can see. Okay, అలాగే మీకు ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ టైప్ అబౌట్ హియర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ అబౌట్ యువర్ PC. You can see RAM, 8 GB RAM, Intel. You can see Intel i3 core, 64-bit mission. See, such details and all you can see here. Okay, so ilaga మీ సర్వర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏమేమి ఉంటాయో those details you need to mention over here. Okay, ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను. నెక్స్ట్ వన్, సో వాట్ అండ్ ఆల్ కౌంటర్స్ వీ నీడ్ టు మానిటర్. CPU మానిటర్ చేయాలి మనం, మెమరీ మానిటర్ చేయాలి, డిస్క్ మానిటర్ చేయాలి, ఓకే, నెట్వర్క్ మానిటర్ చేయాలి. సో ఏమేమి మానిటర్ చేయాలి, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్న, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దిస్. కమ్యూనికేషన్. సో డైలీ హౌ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద టీమ్. సో డైలీ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్, ఆర్ వీక్లీ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్, ఆర్ మంత్లీ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్, how you are communicating. So what is the communication mechanism, are you using Google Meet, are you using which communication channel you are using. So those information also will be included in the test plan. See, డైలీ మీకు మీటింగ్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఎప్పుడు మీట్ అవుతున్నారు మీరు, స్టేటస్ అండ్ మెట్రిక్స్ రిపోర్టింగ్, ఎక్కడ మీరు రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ included in the here. So this is not mandatory. So if you want to include, you can include. If you want to exclude, you can exclude this. This is not mandatory one, communication and reporting. Okay, అండ్ ఏమేమి ఇవ్వాలి మీరు. సో టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ అండ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ విత్ ద క్లయింట్. సో టెస్ట్ ఓన్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటారు వాటిని. సో దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్. ఓకే, సో మీరు ఎవరెవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యారు. ఓకే, సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఎవరితోనే కాంటాక్ట్ అయ్యారా, సో దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ మెన్షన్ హియర్. ఫంక్షనల్ టీమ్ లైక్ మాన్యువల్ టెస్టర్స్, వాటితో ఎవరితో కాంటాక్ట్ అంటే యూ కెన్ మెన్షన్ దేర్ నేమ్స్ ఓవర్ హియర్. డేటాబేస్ టీమ్, ఓకే, ఎవడైతే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, POC అంటారు, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, నాట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అన్నా కూడా POCనే, రైట్? సో స్పాక్ అంటారు. ఓకే, సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎవడైతే ఉంటాడో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. సో దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ test plan, what and all things will be there, how we need to prepare the test plan and all. So this is looks like a copy paste job. So ఎందుకు కాపీ పేస్ట్ జాబ్ అంటున్నానంటే, యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ మాడిఫికేషన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, మీరు ఎక్కడికైనా పోండి, ఏ కంపెనీకైనా పోండి, సో దేర్ విల్ బి అ టెంప్లెట్ ఫర్ దట్. ఆల్రెడీ యువర్ మేనేజర్ ఆర్ యువర్ లీడ్, సో దే హ్యావ్ ప్రిపేర్ ద టెంప్లెట్. వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి ఉంటారు ఒక టెంప్లెట్. ఓకే, సో ఆ టెంప్లెట్ ప్రకారం మీరు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు అప్డేట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అన్నారు, యూ నీడ్ టు అప్డేట్ యువర్ టెస్ట్ ప్లాన్, యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ టెస్ట్ ప్లాన్. సో ఇది టెంప్లెట్. Okay, so వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ హియర్ విత్ యూ, సో దట్ ఈస్ ద శాంపుల్ టెంప్లెట్. సో ఈ శాంపుల్ టెంప్లెట్ పట్టుకొని మీరు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్, అకార్డింగ్ టు యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అంత కాపీ పేస్ట్ జాబ్ లాగా చేస్తాం అంతే, ఏం చేంజ్ ఉండదు. లెట్ us assume you are going to work on Twitter application or Safra Pay application, let us assume, or Samsung Pay అనే అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, సో ఇదే టెంప్లెట్ అనుకోండి, వాడు ఇచ్చాడు మీకు. సో దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ Nexo TMS యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ Nexo TMS అండ్ యూ కెన్ కీప్ Samsung Pay. ఓకే, సో ఇక్కడ డేట్, ఈరోజు డేట్ ప్రిపేర్ చేస్తారంటే మీరు ఈరోజు డేట్ వేస్తారు. వర్షన్ నెంబర్, డాక్యుమెంట్ ఫస్ట్ టైం యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్, యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ 1.0, అండ్ రిలీజ్ యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ May or June.
Okay, so here you can mention like Samsung something, Samsung Pay, ఇక్కడ కూడా Samsung Pay. Performance engineer, your name you can mention. Document reviewer, let us assume I am your lead, you can mention my name here, my email ID you can mention over here. So like that, this document, I mean this statements and all do not change, index and all do not change. Okay, అండ్ ఇక్కడ టెస్ట్ అప్రోచ్, ఇక్కడ నేమ్ కింద నేమ్ ఎవరి దగ్గర అయితే మీరు అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలో వాడి నేమ్స్ అన్ని మెన్షన్ చేస్తారు. సో దెన్ సో పర్పస్ హియర్ యూ కెన్ సీ నెక్సో టీఎంఎస్, యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ నెక్సో టీఎంఎస్ అండ్ యూ కెన్ కీప్ సామ్సంగ్ పే. సో గోల్స్ do not change, and these abbreviations, so it may or may not. Okay, assumptions it do not change, you can keep as it is. Estimations it will change. Okay, dates అన్ని మారిపోతాయి, డేట్స్ మార్చుకోండి. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ అండ్ ఆల్ దిస్ విల్ చేంజ్. మీరు ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తున్నారో వాటికి సంబంధించినవి అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్, దిస్ టెస్ట్ అప్రోచ్ do not change. Okay, types of testing based on your interest. Okay, based on your requirement, so you can mention the types of testings, what and all you are testing. Testing goals it do not change. Okay, JMeter diagram you can include over here, which I will show you that. Okay, so application architecture you can ask your dev team and you can get it and you can place over here. API design principle it do not change, you can mention as it is. In scope it will change. Okay, మీరు ఏమేం టెస్ట్ చేస్తున్నారో that will be included here. What and all you are not testing, that will be included here in the under the out of the scope. Script validation it do not change. Workload model it do not change. Tools, okay, tools మీరు ఏమేం టూల్స్ వాడుతున్నారో that will be included here. See, environment details based on your environment, based on your system hardware configuration, so you can mention over here ఎంత RAM, ఎంత CPU, ఎంత ఏ ప్రాసెసర్. See, so it look like copy paste job only, it do not మీరు మొత్తం బై హార్ట్ చేసేయాలా అదంతా అవసరం లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ ఓన్లీ ద హెడ్డింగ్స్, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫ్రమ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, సో టెస్ట్ ప్లాన్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్, అంతకు మించి ఇంకేం అవసరం లేదు. What happened? Okay, so that is about test plan. So once the test plan is done, so once the test plan is prepared, so next what we need to do, so we need to get the approval for that. Already చెప్పాను మీకు, రివ్యూ తెచ్చుకోవాలి, రివ్యూ చేసుకోవాలి అని. ఓకే, టెస్ట్ టీమ్ లీడ్కో లేకపోతే మేనేజర్కో పంపిస్తాము. సో వీ కెన్ గెట్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో వన్స్ యూ గాట్ ద అప్రూవల్, సో దెన్ వాట్ వీ కెన్ డూ, సో వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద వర్క్లోడ్ మోడల్. So workload model is a high level document. Maximum 4 years guy they do not get a chance to prepare the workload model. You can ignore it now. So ఇప్పుడు చెప్తే కూడా మీకు అర్థం అవ్వదు going forward. So maybe I'll tell you about this workload model. So ఇప్పుడు చెప్తే మీకు అసలు ఏమి అర్థం అవ్వదు, ఏదో తమిళ్ చెప్పినట్టు ఉంటుంది. I'm ignoring this. Okay, so after this workload model what you can do, you can concentrate on the scripting. Okay, ఇక్కడ దాకా POC, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రిపరేషన్, వర్క్లోడ్ మోడల్. సో దీస్ 4 phases are common for all the tools. మీరు ఏ టూల్ అయినా వాడండి, irrespective of the tool, either it may be a JMeter, లోడ్ రన్నర్, ఏ టూల్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ 4 phases are the common for all the performance testing. ఓకే, ఏ టూల్ అయినా వాడండి, నువ్వు ఏమైనా చేసుకొని టూల్ వచ్చేది ఇక్కడ స్క్రిప్టింగ్ దగ్గర వస్తుంది. ఓకే, వర్క్లోడ్ వరకు అసలు టూల్ అనేది రాదు. సో దీస్ 4 phases are common for all. ఓకే, కామన్ ఫర్ ఆల్ ద టూల్స్, ఏ టూల్ అయినా వాడు. సో అప్ టు హియర్ వర్క్లోడ్ మోడలింగ్ దట్ ఈస్ కామన్. సో ఫ్రమ్ హియర్ ద టూల్ ఇట్ విల్ కమ్. ఓకే, స్క్రిప్టింగ్ అంటే స్క్రిప్టింగ్ చేసేది మనం, వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్స్ విల్ బి దేర్, దోస్ యాక్షన్స్ వీ నీడ్ టు రికార్డ్. స్క్రిప్టింగ్ మనం అవర్ టూల్ ఇట్ విల్ కమ్స్ హియర్ ఇన్ ద పిక్చర్, ఇక్కడ నుంచి పిక్చర్లోకి వస్తుంది. అండ్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద స్క్రిప్టింగ్, హౌ వీ కెన్ డూ ద స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ JMeter. Okay, so what is JMeter? I'll start from what is JMeter, how you need to install the JMeter in your laptop. Okay, so then I'll start the JMeter, how you can use the JMeter, how you can record the actions. I am telling like, so each and every action can be recorded by the JMeter. Or right, so launching the application, you can record this action. Okay, logged into the application, you can record that action. I'm clicking on the mobile, you can record that action. So like that, so each and every action, whatever you are doing on the browser, whatever the activity you are doing on the browser, so all the things will be captured. Okay, all the things will be recorded by your JMeter. So that going forward I'll explain you. Okay, so scripting చేస్తాం మనం. స్క్రిప్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ గో విత్ ద ఎగ్జిక్యూషన్స్. స్క్రిప్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం మనం. సో టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్. సో టెస్టింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ హియర్ ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేస్. సో మీరు లోడ్ టెస్ట్ చేయాలి, విల్ గో విత్ లోడ్ టెస్ట్. టెస్ట్ చేయాలి, విల్ గో విత్ టెస్ట్ లైక్ దట్. So we'll go one after one. Okay, so once the execution is completed, then what we can do,
we need to analyze the report. Okay, we need to analyze the statistics and all. So మనం ఒక సినిమాకి వెళ్తాం, సినిమాకి వెళ్ళి సినిమా చూసిన తర్వాత వీళ్ళు అనలైజ్ ద పాయింట్స్, రైట్? వాడు అలా చేశాడు, వాడు అలా చేయకుండా ఇలా చేసింటే బాగుండే, లేకపోతే హీరోని అక్కడ వేసేసాడు, హీరో చచ్చిపోకుండా ఉంటే బాగుండే, విలన్ కొంచెం వీక్గా ఉన్నాడు లేకపోతే బాగుండే. సో దెర్ ఆర్ మెనీ పాయింట్స్ విల్ బి దేర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అనాలసిస్. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో ఫర్, వాట్ ఎవర్ ద టెస్ట్ ఇట్ మే బీ, ఏదర్ ఇట్ మే బీ లోడ్ టెస్ట్, ఎండ్యూరెన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, ఏ టెస్ట్ మీరు చేశారో, సో దో స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్ కెన్ బి అనలైజ్డ్ ఇన్ ద అనాలసిస్ ఫేస్. ఓకే, అనాలసిస్ చేస్తాం మనం, ఎలా వచ్చినాయి, రిపోర్ట్ ఎలా ఉంది, ఏమేమి స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చాయి, హౌ ద అప్లికేషన్ ఈస్ బిహేవ్డ్. సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్ బై అనలైజింగ్. So once the analysis completed, what we can do, we can prepare the report. Okay, so we can prepare the report and we can share that report with the client. So we are seeing the reviews, right? సినిమా వచ్చిందంటే సినిమాకి ఒక 10 నిమిషాలు అవ్వగానే రివ్యూ రాసి పెట్టేస్తాడు, వాడు ఇది చేశాడు, వాడు అది చేశాడు, ఇది చేశాడు, అలా చేయకుండా ఇలా చేస్తుంటే హిట్ అయి ఉంటుంది, లేదంటే ఇలా చేస్తుంటే బాగుండేది, లేదంటే ఇంకా బాగుంది, వీడి ఫాలో అయిన ప్రాసెసే చాలా బాగుంది. సో దేర్ఫోర్ ద రివ్యూస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో అలాగా వాడు ఏం చేస్తాడు, ఒక రిపోర్ట్ లాగా మనకి ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, వీడున్నాడు, వాడున్నాడు, సో వాడు ఇది చేశాడు, ఈ క్యారెక్టర్ అలా ఉంది, ఆ క్యారెక్టర్ ఇంకోలా ఉంది. సో లైక్ దట్ దెర్ ఈస్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్ రివ్యూస్. ఓకే, అలాగ మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్ హియర్. ఓకే, మనకి స్టాటిస్టిక్స్ ఎలా వచ్చాయి, వెదర్ వీ హ్యావ్ బీన్ మీటెడ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్, మనం క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ని మీట్ అయ్యామా లేదా, సో మీట్ అయ్యామా లేదా, ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఫేజ్. Recommendation also comes under the report preparation only. So this is the last phase of performance testing life cycle. Okay, ఇవన్నీ టక్టక్క ఎందుకు చెప్పేసానంటే ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద థింగ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అప్ టు హియర్ వర్క్అవుట్ మోడల్, దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్లీ థియరీ టాపిక్. సో ఫర్ సి నిన్న మొన్న, ఓకే, ఈరోజు మొత్తం 3 days మొత్తం థియరీనే. ఓకే, ఇంతవరకు ఏమీ మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపించలేదు, రైట్? సో డాక్యుమెంట్ చూపించాను, బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో థియరీ. So from tomorrow onwards we are going to concentrate on the scripting, how we can do the scripting and all. So once the scripting is completed, how you can execute the things in the JMeter, ela execute chesa. Once the execution is completed, how you can analyze. So once the analysis is completed, how you can prepare the report. So like that, one after one. So practically we are going to see. Okay, so tomorrow onwards, like okay, so tomorrow I'll tell you the setup, how you can set up the JMeter and all in your mission. So what is JMeter, how you can set up the JMeter in your mission, what and all things will be required to set up JMeter in your mission. So these things and all tomorrow I can discuss with you. Okay, yeah, any queries related to performance testing life cycle so far? Okay, if you are having any doubt, any clarifications is required, so you can ask me now. And please drop your what we call, so few of the people they are not there in the WhatsApp group, please drop a message in WhatsApp on my number so that I can add you in the WhatsApp group. And also please leave your Gmail. Okay, yesterday also I told you, please leave your Gmail ID in WhatsApp group, or else personally also you ping me, so that maybe from tomorrow, if it is possible from today or from tomorrow, I can give the ప్రైవేట్ యాక్సెస్ టు యూ. సో నాకు ఏ ఈమెయిల్ ఐడి మీరు ఇస్తారో ఆ ఈమెయిల్ ఐడితోనే మీరు యూట్యూబ్లో మీరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు, లేదంటే మీరు వీడియోని యాక్సెస్ చేయలేరు. ఓకే, సో టుడే ప్లీజ్ పింగ్ ఆల్ యువర్ ఎవరి ఈమెయిల్ ఐడి వాళ్ళు పింగ్ చేయండి. ఓకే, ఫ్రమ్ టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ప్రైవేట్ యాక్సెస్ టు యూ, నాట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్. ఓకే, సో నిన్న మొన్న పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను, టుడే ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ ద పబ్లిక్ యాక్సెస్. ఫ్రమ్ టుమారో ఐ డు నాట్ గివ్ ద పబ్లిక్ యాక్సెస్ టు ఆల్. Okay, so please ping your email IDs. Already few of you, okay, so already ping చేశారు. I'm asking to all, not only for specifically one person. Okay, కొందరు ఆల్రెడీ పింగ్ చేశారు, పింగ్ చేసిన వాళ్ళు గమనైపోండి, పింగ్ చేయని వాళ్ళు ప్లీజ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు పింగ్ దేర్. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ద వీడియోస్ ఫ్రమ్ టుమారో. ఓకే, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. మీకు వీడియో కావాలనుకుంటే యూ కెన్ పింగ్ యువర్ జీమెయిల్ ఐడి. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో if you are interested to carry forward this course, so please pay 8,000, okay, on Google Pay or Phone Pay
already you are having my number, right? 90000111583, that is my number. Okay, already you are having all you are having my number. So please pay 8,000 rupees on that number, either using GPay or phone pay, anything is fine. Okay, yeah, that's all from my end. So anything from your end you can ask me. Okay, so I can clarify our doubts. So if no more doubts, yes, I can good to close the session. And tomorrow 8 a.m. in the morning we'll sync up again. Anything from anybody, any clarifications required, so anything? Already I have shared this one, right? So material also in the WhatsApp group. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ ద మెటీరియల్ యాజ్ వెల్. సో థియరీ కాబట్టి మీరు ఎంత బై హార్ట్ చేస్తే అంత మీకు గుర్తుంటుంది ఏ రోజుకి ఆ రోజు. ఓకే, యా, ఐ విల్ పోస్ట్ ద వీడియో ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే, సో ప్లీజ్ గో త్రూ వీడియో అగైన్, సో ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అగైన్ టుమారో మార్నింగ్ 8 a.m. in the morning we'll sync up. Bye everyone.